Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, Panazzo, und es freut mich, dass du eingeschaltet hast zu meinem Video. Ja, das letzte Video ist aus irgendwelchen Gründen nicht ganz so gut angekommen. Ähm, Schreibt mir doch mal bitte, ob es daran liegt, dass es Star Trek war. Kann ich fast nicht glauben, aber schreibt mir doch mal, ist es Star Wars oder interessiert euch Rollenspiele an sich jetzt nicht so? Dann würde ich trotzdem einfach Rollenspiele machen. Habt ihr jetzt davon? Müsst ihr halt mit klarkommen. Hier auf diesem Kanal gibt es Rollenspiele und Brettspiele, aber ich würde es trotzdem ganz gerne von euch wissen. Wie seht ihr das? Interessiert ihr euch für Rollenspiele allgemein? Ich meine, da kommt noch oder geplant ist noch sowas wie Avatar, ähm, Splittermond, Cthulhu, all so ein Blödsinn. Was da so alles auf mich zukommt, da bin ich auch noch sehr flexibel. Vielleicht mache ich auch mal was zu Dungeons and Dragons. Ist eigentlich jetzt nicht so der Hauptfokus, worauf ich hier worüber ich hier irgendwas machen möchte, aber ich mache bestimmt auch mal ein allgemeines Rollenspielvideo, wo ich meine Top 5 oder irgendwas in diese Richtung loswerden möchte. Ja, da bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet, und wenn du neu auf diesem Kanal bist und keine Videos mehr verpassen willst, weil das dir hier so gut gefallen hat, dann denk bitte dran, Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ja, heute möchte ich noch einmal so ein bisschen Rückblick auf die Spiel 2023 geben in Essen. Da habe ich noch 2 Interviews euch vorenthalten. Ich schäme. Wie könnte ich das nur tun? Aber heute ist es soweit. Jetzt möchte ich euch in diesem Video einmal zeigen, was ich noch so für Interviews geführt habe. Und das sind meine absoluten äh, Lieblingsinterviews, meine Favoriten. Die Gespräche, ja, das sind einfach der Wahnsinn. Da hätten wir unter anderem Michael Menzel höchstpersönlich und natürlich, was heißt natürlich, aber wir haben ihn vor die Kamera gekriegt. Fabio, der CEO von Ludus Magnus Studios. Ein für mich persönlich sehr, sehr wichtiger und großer Verlag. Ich habe noch nicht sehr viel von ihm gespielt, aber das, was ich von ihm gespielt habe, das haut einfach nur aus den Socken und bockt ungemein. Und da sind einige ganz, ganz spannende Themen dazugekommen. Wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, das Interview ist auf Englisch, aber ich habe Untertitel drunter gesetzt, sodass ihr das auch auf Deutsch verfolgen könnt, das Interview. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Es ist einiges sehr Spannendes dabei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß erstmal bei dem Video. Ja, ich bin an meiner letzten Station an dieser Messe und es ist die wohl für mich beste Station, die ich mir vorstellen könnte. Ich stehe hier mit Michael Menzel himself und ich freue mich sehr. Du bist mein Wegbereiter quasi dafür, dass ich hier stehe, hast du gesorgt. Danke dafür an der Stelle. Sehr gerne. Wie ist es, wie gehst du, das ist so meine größte Frage, wie gehst du an deine Arbeit ran? Ich meine, als Illustrator und als Autor ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Denken, als wäre ich nur der Autor oder nur der Illustrator von einem Spiel. Also du meinst jetzt bei meinen Spielen? Genau. Ja. Also es war jetzt bei allen 3 Spielen sehr unterschiedlich. Das erste, die Legenden von Andor, habe ich mit meinen Kids zusammen entwickelt, weil wir gerne was im Fantasy-Bereich spielen wollten, was es aber so in der Form noch nicht gab. Und dann haben wir da selber was rumgebastelt, aber es war einfach so das, was wir selber gerne spielen wollten. Bei Robin Hood hatte ich sehr im Kopf, wie das fertige Produkt sein sollte, dass es ein Familienspiel sein soll mit einem tollen thematischen Thema, aber leicht zugänglich. Und bei Drachenhüter stand dieser Mechanismus mit den 2 Kartenstapeln im Fokus und da hat sich dann irgendwie weiterentwickelt. Also es hätte alles Mögliche werden können, 2-Personen-Expertenspiel oder so. Da hat der Verlag ganz viel Hilfestellung gegeben und mich in die richtige Richtung geschubst. Cool. Ist es dann so, dass du sagst, das habe ich im Kopf, so muss das aussehen, also designe ich das oder schreibst du erst eine Regel und dann designst du das, testest das dazu? Wenn ich jetzt ein Spiel, ich habe schon mal angefangen, ein Spiel zu entwickeln, ich habe natürlich erstmal ein DIN A4 Words-Dokumente und muss das irgendwie zusammenfügen, aber da sind deine Möglichkeiten ja irgendwie ganz anders direkt. Ja, also kommt natürlich ganz drauf an, was für ein Spiel du entwickelst. Und ich habe noch nicht so viel gemacht, deswegen ich weiß gar nicht wie. Ich habe noch keine Regel oder kein so mache ich es am liebsten so. Das war, wie gesagt, bei allen ein ganz unterschiedlicher Ansatz.
Ich denke halt, ich habe halt den Vorteil, dass ich das sofort visualisieren kann. Robin Hood funktioniert ja gar nicht ohne die Visualisierung. Richtig, Und, ja. deswegen, aber ja, ich denke, Drachenhüter hätte man auch anders entwickeln können, als ich das jetzt gemacht habe. Das, ja. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich gar nicht so viel Erfahrung. Es waren jetzt drei Spiele. Dafür klappt es hervorragend. Ja. Bevor wir zu Drachenhüter kommen, Ja. noch für mich ein großes Anliegen, Legenden von Andor war ja eigentlich nach Teil 3 abgeschlossen. Jetzt haben wir doch einen 4. Teil. Kommt da noch mehr oder war es das jetzt irgendwie dann doch? Ja, also ursprünglich wollte ich halt die Trilogie machen, oder nach dem ersten Teil war klar, dass es so erfolgreich ist, dass wir mehr machen können. Ja. Und dann habe ich auch in der Trilogie alles untergebracht, was ich kannte und mir gewünscht hatte für Andor. Und danach war es aber so, dass es trotzdem weitergehen sollte. Sowohl der Verlag hat sich das gewünscht, als auch die Spieler. Und dann haben wir ja glücklicherweise die Fans gefunden, die Fackel weitergetragen haben und das weiterentwickelt haben in tolle andere Richtungen, auf die ich nie gekommen wäre. Nur dazwischen liegen jetzt mittlerweile, das letzte habe ich 2016 gemacht, das sind schon, ich bin schlecht im Kopfrechnen, aber ein paar Jahre dazwischen. Ja. Und irgendwann habe ich dann auch wieder Lust bekommen, selbst was zu machen. Aber wie gesagt, man muss ja immer davon ausgehen, ich konnte ja gar nicht wissen, dass es weitergeht, dass die Leute mehr wollen. Und deswegen, und jetzt haben wir es weitergemacht und der Untertitel ist bei der ewigen Kälte der Beginn einer neuen Ära. Richtig. Das klingt ein bisschen so, als ob da mehr kommen könnte. Deswegen die Frage, ja. Ja, genau. Also, aber mehr. Konkreter kriege ich es auch noch nicht, kann ich es noch nicht machen. Okay, schade. Ja. Kommen wir zu Drachenhüter, dem Ja. neuesten Titel deiner Ja. Reihe. Genau, was genau ist da so das große Thema? Es sieht so, natürlich alles sieht immer so aus, als würde es irgendwie zu Andor gehören, weil alles ja dein typischer Stil ist. Ja. Aber gehört das tatsächlich irgendwie mit dazu? Auch diese Magierin auf dem Cover und so? Ja. Also ich fühle mich halt sehr wohl in dieser fantastischen Welt oder in fantastischen Welten und es ermöglicht einem auch viel. Also gerade bei Drachenhüter geht es halt darum, dass man verschiedenfarbige Drachen sammelt und wenn man jetzt, ja, ich sag mal, irgendwie mit Pferden oder Schafen was macht, dann fällt es halt schwer, die knallgrün und knallblau zu machen. Ja. Und deswegen, das Fantastische liegt mir einfach und bot sich da auch an. Und ja, ich weiß nicht, soll ich was zum Spiel erzählen? Also, Bitte? soll ich was zum Spiel erzählen? Sehr gerne auch das, ja. Also es ist ein Familienspiel, aber es hat halt auch eine gewisse taktische Tiefe, weil man halt nicht nur einfach Karten zieht, sondern man kann Karten auch wieder zurücklegen auf diesen Stapel. Und dieser Blutstapel gibt halt an, welche Drachen man überhaupt auswählen kann. Und dadurch wird es, also man kann schon ein bisschen taktieren, wann man welche Karte spielt. Es kommt sehr aufs Timing an. Es gibt also keine wirklich schlechten Karten, sondern nur gute Zeitpunkte und verdammt gute Zeitpunkte, die auszuspielen. Und ja, und es ist kompetitiv, das heißt, die anderen machen das aber vielleicht auch besser als ich oder früher oder später mit mehr Punkten und ja, darauf kommt es an. Okay, cool. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Man kann es hier natürlich schon kaufen auf der Messe, nehme ich an. Also man kann es zumindest konnte man es auf der Messe Konnte man es kaufen. kaufen, genau. Ich weiß nicht, ob morgen wieder neue reinkommen, aber heute Abend ist es auf jeden Fall ausverkauft. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass das einen großen Anklang hat. Ja, es war ein sehr schönes, kurzes Interview, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich einmal die Ehre hatte, mit dir zu sprechen. Ja, danke dir. Ich danke dir. Danke, ciao. Ja, der Michael. Leider ein bisschen leise geworden, das Interview, warum auch immer das passiert ist. Aber kein Problem, auch hier konnte ich ja mit Untertitel ein bisschen weiterhelfen. Es wäre für mich immer noch ein super spannender Mann und irgendwie habe ich all meine vorbereiteten Fragen, ich glaube, ich hatte so eine Liste aus 10 bis 15 Fragen vorbereitet, aber es war schon spät. Also wir haben das Interview wirklich noch nach ganz, ganz hinten angehangen, weil seine Autoren-Interview-Gebestunde plötzlich 3 Stunden waren und ja, hat alles nicht so geklappt, wie es sollte, aber ich werde ihn auf jeden Fall nochmal vors Mikrofon kriegen, da bin ich fest von überzeugt. Und dann werde ich vielleicht noch ein paar mehr Fragen, ein paar mehr Antworten aus dem rauskitzeln zu meinen Fragen, die ich habe. Und ja, ich bin sehr gespannt immer noch, ob da tatsächlich jetzt mehr zu Andor kommt. Für mich ein absolutes Highlight, dieses Spiel. Hat mich ins Hobby gezogen und ja, da bin ich Michael so einiges dankbar. Gut, jetzt wollen wir mal nochmal schauen. Ich hatte nochmal angekündigt, Ludus Magnus Studios
konnte ich auch vor die Linse kriegen und das gebe ich euch jetzt und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei. Lehnt euch zurück und genießt es. Fabio ist ein richtiger Entertainer. Ja, schreibt mir bitte auf jeden Fall in die Kommentare, wen ich vielleicht sonst noch einmal interviewen soll, ob es da irgendwen gibt, wo ihr Interesse habt, mal mehr zu erfahren, sei es ein Verlag, eine Einzelperson, irgendwelche Spieledesigner oder irgendwas. Irgendwie kriege ich schon den Weg da rein und würde euch gerne diese Wünsche erfüllen. Also wenn ihr da irgendwas habt, wo ich habe Bock auf irgendwelche Gespräche, dann schreibt mir doch auch mal in die Kommentare und ja, dann bin ich sehr gespannt, wie ihr das Gespräch mit Fabio findet. Da an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an meinen Kollegen von der Board Game Theory, von unserem Podcast. Der Dirk hat dieses Interview geführt. Es war ganz anders geplant, aber manchmal ja, kommt es immer anders, wie man denkt. Und so haben Fabio und Dirk eben dieses Interview geführt. Ich stand hinter der Kamera, habe aufgepasst, dass keiner das Ganze umrempelt hat. Das war zu voll. Also da passierte sehr viel, aber ich glaube, das hat er ganz gut hingekriegt, der gute Dirk. Besser als ich es jemals hinkriegen würde, wahrscheinlich in seiner Erfahrung. Vielleicht in den nächsten Jahren kriege ich das auch mal so schön spontan und fließend hin, so ein Interview von dieser Qualität. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt und jetzt Film ab. We are here at Ludus Magnus with Fabio. Yeah. You're the CEO of Ludus Magnus. Yes. Yeah, very nice for having us. Thanks Nice for to taking meet the you. time. Yeah. We always already looked around and we just looked at Requiem, your next big Kickstarter, I guess. Yeah, this is the next project that we are going to make Yeah. on Kickstarter, Yeah. which is going to happen at the end of January, because we want first people to receive and appreciate Novaetas Renaissance and Black Rose Wars Yeah. Rebirth, and in particular because Requiem shares the same setting. Yeah. So it's in the same world, which is Novaetas Chronicles. Okay. And Requiem specifically set in between of the two chapters of Black Rose Wars. Okay. So between the first and the second. So first lodge is destroyed, and in the second one the lodge is rebuilt. So there's this period in the middle when the magic is not under control, no more under control. Okay. And so there's the church that is trying to control all the creatures and all the magic that is roaming free in Europe and creating chaos. Oh, so we are not So- playing as the mages this time? Exactly, so instead of playing as the mages, you are playing as some sort of demon hunters, witch hunters that travel through Germany, Yeah. and in order to try to find those creatures, those entities, those evil mages, Okay. and try to move back the magic under control. Okay. So it's a different perspective, but still is the same world, the same Yeah. scenario, and for sure I know the developers, so they will like to do again cross things between the different okay, games. yeah. So it Yeah, will and you be already nice. showed me the prototype over there, Yeah. and it shares some looks with Black Rose Wars, but Yeah. some differences as well. So Yeah, well, it's different because Black Rose, of course, is a competitive game. Yeah. This one is a cooperative game, Ah, so okay. it's much closer to Novaetas. Yeah. So it's a campaign game and up to 4 characters, and you have different chapters. Each chapter is one booklet, one specific booklet, and you go through the booklet and through the story. There are tiles, same kind of tiles of Black Rose Wars. One side is the hidden part, this one, and then when you go through the story, you flip and you have to explore explore. Oh, the okay, country, and you can, of course, meet big monsters, enemies, or other encounters that maybe you will need to move around, go back, find something, find specific items, Yeah. build something, and then come back to fight. And in the meantime, of course, you will evolve your character. There's the board, which is like this, and Okay. so you need to improve skills, craft items, or try to find new items in order to face powerful enemies. Okay, so you even have a that's- crafting system in it. Yeah, correct. How did you manage to this crafting system? It's sometimes with cards. How do you handle that? It's all based on cards, Yeah. and difference from Black Rose Wars Yeah. is that we have dice in here. Okay. So there's a bit of course, luck Yeah. into the game, which was also in Novaetas. Yeah. Specific custom dice that gives you specific skills or specific actions or powers, and that you can manage
through the campaign. Okay, and yeah, you talk traveling about Germany. Any Easter eggs, like some encounter in Essen, for instance? Yeah, maybe that could Okay, be. That maybe. could be. Yeah. Okay, so we're looking forward to this one. Yeah. So that's the next big box, Yes. big box coming from you. Yes. But you have a lot of other stuff around Yeah. here. So what are other highlights from? Yeah, from well, this the year? highlights, one of the new release that we presented here at Essen, Yeah. linked with the same world, is Black Rose Wars Duel. Yeah. And Black Rose Wars Duel, basically, we designed a sort of introduction kit for people that don't know Black Rose Wars, Okay. because it's a one versus one mage versus another, Yeah. quick match, kind of 30-45 minutes, but you go through almost all the rule for the first Black Rose Wars, Oh, but okay. with less amount of material to control. Okay. And so it could be very good to introduce to the world of Black Rose Wars, Yeah. and it's also much cheaper than Black Rose Wars. Yeah. We are selling at €39, so it's much Yeah, it's more a better entry accessible. point, yeah. So for people that are not sure, I'm not sure if I like Black Rose Wars or not, Yeah. this could be a very good way to try it Yeah, and see yeah. how it works. For people that love and are already into deeply Black Rose Wars, Yeah. you have two options, which is, well, play a different version, we play each other, fight one versus one. Yeah. The good thing is that it's perfectly mixable Okay. with Rebirth and with Black Rose Wars, so you can change the School of Magic with others, or change the mages, or use the School of Magic and the mages in the box of Duel into Black Rose Wars. Okay, so you can mix So- and match in both sides. Exactly. So on one side, it gives us, which love Black Rose Wars, another opportunity to play faster matches. Yeah. We have a dinner together in my house, and then why not playing a game of Black Rose Yeah, Wars? sounds We've good, got sounds 45 good. minutes. Yeah. Let's give it a go. Yeah. And on the other side, you can introduce new friends to the world of Black Yeah. Rose Wars much easily. And on the other side, well, I just love to have more mages, more rooms, more spells. Well, okay, that could be seen as a pure expansion of the existing game. Okay, and it's available right now here Yeah, at. it's available here at Essen. We sold out with the pre-orders campaign Yeah, okay. that we did, but the stock is arriving from China, the full stock, so it will be back available on our website. Okay, great. Any plans of localizing it again with Pegasus? We did. We printed in English and we printed in Italian, of course. Yeah. And then we are talking with other guys. We really would like to have Pegasus to localize it. Yeah. And maybe they will do it. They are evaluating at the moment. Of course, they want first to start Yeah. push Rebirth, Yeah, of and course. then they will look immediately after to this project. Okay, So if you push on your side as well, of course. Yeah, we will talk to them. Yeah, we told them, well, guys, we had a lot of people asking, is it Duel available in German? And Yeah, we said, yeah. well, you need to talk to the Pegasus Spiel guys. Okay, and okay. It will help. Okay, yeah, sounds Yeah, good. that's the Okay, and it's not the only thing. You have more universes Yeah, to that's- explore here. Yeah, and well, on a completely different side, Yeah. we do big miniature games Yeah. and kind of dark games, Renaissance, Middle Age Yeah. style. For this show, we created another new game, this one, Yeah. and we presented here at Essen. So you see, it's a very different Yeah, style totally from different the one we style, normally yeah. use, and it's called Haunted Lands, and it's cardboard meeples and resources, and basically the author, which is Leonardo, which is also the author of Requiem. Okay. So he's very eclectic. So he does big games like this, but he also does Okay, kind of smaller game like this. So he said that this one is a sort of 4X games, Yeah. but let's say for much easier to approach. Because there Okay. are the key elements of the 4X, so the exploration, Yeah. the use of resources, and trying to not to fight, because we need to push away ghosts from the So land. it's a cooperative specters. game. Competitive. Competitive, game. okay. Yeah. But still, there are all the components of the 4X games, but in a much easier way, very quick to learn, and with the style which is more Family friendly. family friendly. So it's the exactly. audience, families. Even? Can be families, but can be also gamers that like to have something a bit lighter to Okay, play. okay. And again, can be great to be played with people that are outside of the board game world. Okay. But still there are complexities, so it's a kind of game that you can play it very easily. Yeah. But when you want to
play with other gamers, you need to start to develop your own strategy Okay, in a proper okay, way. nice. So there's So thickness, so yeah, okay. different layers, different levels. So 4X games are typically known for a very long play Exactly, time. So how exactly. about this one? No, this is short. This is one game is about 45 minutes up to 60 minutes that when you sounds are good. in 4 player. Yeah. So it's It's very a really nice gateway and, game into this type of perfect. genre. Yeah, that's the right word. Okay. Gateway game. Nice. And it's selling really well. It's been received really well. Yeah. Well, the style of the cover really captured the attention Yeah, of people. definitely, It's yeah. really, what's that? Yeah, And it's doing well. We are selling out today, probably. Okay. We've got few copies Congratulations. left. Thank you. And again, this one is on pre-order, and then we are dealing with localization. But this Okay. one is almost language free. So there's just the rule book. And then Okay. So does it help when only the rulebook has to be translated for you to get localized Absolutely versions? yes, absolutely yes, because the publisher will have a much shorter window. It's Yeah. much easier to do the localization and much cheaper as Yes, well. yeah. And also on the production side, because the printing is shared between Yeah, all the it's the different same. language, Okay. and you just print the rule book, and normally it's the back of the box, Yeah, which okay, is so localized. much less components to actually Yeah. localize. Okay, I understand. Okay, that's Haunted Lands. And what about here? We are standing here in front of something that looks like... Other project that we are completing Yeah. in the moment, the bridge. So the bridge is into mass production in this very moment. Okay. So hopefully it will be delivered very soon. Okay. So we are using the last window here at the show to take Pre-orders, pre-orders okay. through our pledge manager. But as soon as we go back, we will close the pre-order, and then we will just focus on the fulfillment okay, side, okay. finalize production and the fulfillment. But the game is already fully developed. We already published all the rule book on our website, Okay. so they are all available for. Okay, all you can already customers start that like to learning go the through. game. Okay, Yes, yeah, exactly. nice. Okay, anything else? What's Yeah, well, the other big event for us was the Nova delivery Etas of release, Nova yeah. Etas. So that's really our baby. So Yeah. it has been, let's say, almost 4-year journey Yeah. for the development. Yeah. In the beginning, the original project was to just, let's say, restyle the original Nova Etas. Yeah. But in the end, the guys, the developers really said, well, we can do better, let's change this, let's evolve that. Okay. And in the end, it becomes something very different from the original one. Okay. Of course, the feeling and the atmosphere is the same, but the game mechanics evolved a lot. Oh yeah, it's nice to take this chance to evolve things and Exactly, improve on exactly. it. Yeah. So we appreciated the patience from all the bakers Yeah, which yeah. were waiting for this box, but now that we are showing them, where we are talking about a 10 Oh, yeah, kilo the weight, box, yeah. and when we did the unboxing in the office, I have to say, it was really emotional. Yeah, I You know? guess so. It's so much It's work really like and a up baby. and down. So Yeah, we yeah. were all the office looking at the Okay. unboxing and taking Okay. out Yeah. piece by piece. So from much the work box. to finally see it. And So now, unfold of it. course, we are all waiting for the feedback Yeah. from Yeah. our And I must say, the customers, box really looks nice. It's Yeah, very thank you. And it's really heavy. So Yeah, we just- put it away. just Yeah, drop yeah. 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 So, anything else you want to mention? Well, we are trying to keep to move forward with our strategy. Yeah. And our strategy is really into developing our own world, Yeah. the Nova Etas Chronicle world, doing some extra stuff like Haunted Lands, Yeah. which are outside, which look at a different audience. Yeah. But still the focus for us is the miniature game, beautiful miniature, beautiful Okay. components, and we always try to deliver something that really stands in terms of the Okay. quality of the materials and the quality of the game mechanics as well. Okay, very nice. So, And you're doing a lot of your projects through Kickstarter. Yeah. Did it become more difficult in the past time to certain events? The scenario slightly changed. Yeah. And well, of course, we all know there were issues with some of big projects Yeah, that yeah. were not delivered or massively delayed Yeah, with big yeah. question marks. So the audience now is a bit more scared. Yeah. So we want to deliver those products as soon as we can in order to make people confident Yeah. that we are in control of the situation. Okay. Yes, sometimes we take more time than expected,
but it's not because we are in trouble, but it's because we are really in some ways maniac on some aspects. So it's a big project. There are delays to be Yeah. expected, I would guess. Yeah. But in the end, what we see is that when people receive our product in hands, they are really, really excited and happy. And the comments that we have Okay. when we come in the shows like this, we've got lots of people coming and say, "Guys, I really love that. I wait a lot, but I really love that. Okay, Good stuff, yeah, good job. great. Please keep doing this." Okay. So that's what we Yeah, like it's good to to do. hear. Good to hear. Okay, so if you have nothing to add, No, nothing in particular at the moment. We have got a few surprises for the next year. okay, yeah, we're looking forward to it. And we'll see how it goes. Well, if I can give you a little bit of a hint, there's something on top of that cabinet Okay, which is not really into our world, but is interesting. Okay, yeah. But it's something that still is behind the scene and we Okay, are okay. developing. Yeah, But very we will nice. reveal for next year. Okay, yeah, we're looking forward to it. I would Okay. say. Okay, so thanks for the time and Thank you. the nice talk. Thank you very much. Yeah, bye bye. Bye. So, ja, also wenn das nicht mal ein ganz besonderes Interview war, also ich habe Bock, Black Rose Wars Duel, Haunted Lands hat mich auch tatsächlich überzeugt. Ich bin gespannt, was die da noch für ein Spiel hatten auf dem Tresen. Ich habe das tatsächlich gar nicht mehr im Kopf, was da noch angesprochen wurde, was vielleicht noch so in die Richtung von Haunted Lands geht. Also bleibt spannend. Nova Aitas wäre für mich auf jeden Fall ein ganz großes, spannendes Ding. Ich meine, dieses riesige Baby, was die da hatten. Also, ja, ich hoffe, das kriege ich auch irgendwann mal auf den Tisch. Aber da muss man einige Euros mehr auf den Tisch legen für. Bleibt gespannt. Ich finde diese ganze Chronicles-Welt, Nova Aitas Chronicles-Welt irgendwie auch sehr, sehr spannend. Da würde ich auf jeden Fall gerne auch noch mal ein bisschen tiefer zu einblicken. Aber vorher möchte ich noch einmal auf, wo wir das Interview mit Michael Menzel hatten, auf Kosmos blicken. Da kamen nämlich die ganzen Herbstneuheiten jetzt bei mir an. Und da habe ich auch beim nächsten Video für euch etwas ganz Besonderes. Bleibt auf jeden Fall dran. Da ja, habe ich ein kleines Paket für euch, mit dem ich vielleicht einen von euch da draußen oder vielleicht auch mehrere, da bin ich noch nicht sicher, wie ich das mache, aber auf jeden Fall werde ich Leute von euch glücklich machen. Also bleibt dran, aktiviert die Glocke, um dieses wichtige Video nicht zu verpassen und schaltet ein, wenn wir wieder miteinander spielen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann würde ich sagen, bis demnächst. Ciao. Konkreter